Assalamualaikum. So kita tengok untuk pre-UPS 1. Soalan 1 dia kata choose the correct definition for reaction rate. So kita tahu dah, hari tu saya dah ajar rate. Kita ada concentration dekat sini, T dekat sini. So reactant ini product. So kalau kita ada A that produce B, so this is the concentration of B, concentration of A, which is reactant always berkurang dan produk bertambah. So the change of concentration lah kat sini. Ni the change of volume ni memang confirm salah. Mass reactant tak ada. The change of concentration per unit time. So the answer is C lah. Okay. So number 2 is the requirement for effective collision. So ada dua. Yang pertama, dia mesti EA greater or equals daripada activation energy. Okay, energy equals to greater or equals than activation energy. And second one adalah collision must be at correct orientation. Okay, so have energy equals then activation energy collide correct orientation lah. Okay, the reactant molecules collide with different orientation, tak boleh. Yang ni smaller, salah. Reactant molecules have certain minimum, pun salah. Okay, so question number 3 is a temporary arrangement of atom that may produce reactant ataupun product. So kalau kita ada sama ada exo ataupun endo, let's say saya buat exothermic. So this transition state, okay, transition state pada peak of the graph ni yang kita panggil sebagai temporary arrangement, yang mana dia yang tentukan sama ada dia nak terus jadi produk ataupun jadi reactant balik. So the answer is transition state lah. Okay, questions number 4. Which of the following statement is correct about catalyst? So catalyst dia provide alternative pathway. Okay, dia bukan not speed up, dia speed up. So the word of not tu yang salah. Catalyst increase the activation, dia lower the activation energy. Kan kita buat eksperimen. Okay, katalah ni so this one with catalyst, this one without catalyst. So EA untuk with catalyst lebih rendah daripada EA without catalyst. So sebenarnya catalyst ni dia merendahkan, bukan increase. So the words of increase tu yang salah. Catalyst increase the size of reactant particles, mana ada, dia tak ubah apa-apa reactant lah. Okay, number 5 Arrhenius. Ni memang saya suruh hafal daripada dulu lagi. So K equals to AE to the power of negative EA over RT. Number 6, which of the following which of the thermochemical equation represent the enthalpy of formation nitrogen dioxide? So kita tahu formation 1 mole of compound is formed. So 1 mole of compound is formed, mesti produk yang 1 mole. So yang ni dah 2 mole, salah lah. Okay, is formed from its element. Element nitrogen dioxide adalah gas, bukan solid. So A lah jawapan dia. Okay, number 10, the heat absorbed when 1 mole of gaseous atom is formed from its element. So absorb. So absorb kita ada atomization. Atomization je lah. So atomization sajalah heat absorb. Gaseous atom form. Okay. Formation, heat change. Combustion, heat release. Solution, change juga. So atomization lah, heat absorb. Okay, number 8, the enthalpy of combustion, release. So bila release bermaksud dia adalah exothermic. So ni exo, ni endo, ni endo, ni exo. Okay, so energy profile diagram represent the enthalpy. So enthalpy is between reactant and product. So dia buat yang ni. So yang ni salah lah. So dia sebenarnya di antara reactant dan product. So the answer is D. Number 9,
what is the heat required to raise the temperature 1 gram. Dia ada mass lah. Dia ada mass 1 degree Celsius. So dia adalah specific heat capacity. Sama ada specific heat capacity ataupun heat capacity. Heat capacity dia tak ada mass. Dia cuma C delta T. Kalau specific heat, MC delta T, ada mass. So ada grams lah. Number 10, choose the compounds that has the lowest lattice energy. So lattice energy, kalau size makin kecil, stronger lah. Stronger lattice energy. Size makin besar, weaker lattice energy. So Li duduk kat sini, sodium period 2, potassium period, rubidium paling besar. So paling besar weak, dia minta lowest lattice energy, rubidium lah yang paling besar. Okay, electrode potential is defined as, actually dia adalah ability potential yang ni salah lah. Ability of half cell to attract electrons towards it. Ini memang kena hafal lah. Dia bukan nak remove electron, dia nak tarik electron daripada anode ke cathode. So yang ni attract protons, kita tak melibatkan proton, kita melibatkan electron. Number 12, which of the following statement incorrect? So dia minta incorrect about she. So she standard kan? So she can be used to produce hydrogen gas. Betul lah, sebab bila she, kita guna voltmeter yang ada ni. So kita akan guna H plus kan. So bila H plus, dia akan produce hydrogen gas lah. She is used as a reference electrode to measure other standard reduction potential. Yang ni betul. The pressure of hydrogen is 1 atm. She 0. Oh, ni lah answer dia. Is incorrect. Dia tak semestinya untuk produce hydrogen gas. Kalau dia dekat cathode, yes, dia akan produce hydrogen gas. Kalau she tu dekat anode, dia tak akan jadi hydrogen gas. Dia akan oxidize kan. So dia oxidize. So daripada ni H plus, ni hydrogen. So kalau dia anode, dia akan jadi apa? Hydrogen kepada H plus dekat anode. Kalau dekat cathode, yes, H plus kepada hydrogen. So dia kata can be used to produce. Dia tak semestinya untuk hydrogen. Pada cathode saja, anode tak. So sebab tu yang ni salah. Okay. Number 13, the standard reduction potential of several half cell are shown below. So base choose the strongest oxidizing agent. So oxidizing agent maksudnya dia undergoes reduction. So reduction dekat cathode. So dekat cathode maksudnya more positive value. So yang mana yang paling positif? 1.5 lah. Okay, which is AU 3+. Okay, number 14. The following are factors that affect cell potential. So temperature effect, concentration, nature. So particle of size sahajalah yang tak effect. Number 15. Determine the species discharged at anode for the electrolysis of Na2SO4. So Na2SO4, kita ada electrolytic cell ni. Okay. So kita ada Na2SO4. So positif, negatif. Dia kata pada anode. So pada anode, Na plus dan juga positive charge. So dekat sini SO4 2 minus dengan H2O akan pergi dekat anode. So H2O lah dipilih. So that's why the answer is C lah. H2O dipilih. Yang mana yang produce hydrogen gas at cathode? Accept. So water, kita ada electrolytic cell. So kita fokus kepada cathode kat sini. Okay.
So kalau kita guna H2O, so H2O akan pergi. So H2O kita ada H plus dan OH minus. So H plus lah, H plus akan produce hydrogen. So iyalah, yang ni ada. Dia kata accept. Molten NaCl. So molten NaCl, Na plus pergi kat sini, molten sahaja kan. So Na plus tak hasilkan hydrogen. So tak lah. So the answer is B lah. And the last question, the mass of substance formed at an electrode is directly proportional to the quantity of electric charge. Inilah yang saya cerita dalam kelas. So dia adalah Faraday's first law. Okay, that's all for pre-UPS. Thank you. Good luck.